The ruffed grouse, Bonasa umbellus, is a medium-sized grouse occurring in forests from the Appalachian Mountains across Canada to Alaska. It is the most widely distributed game bird in North America. It is non-migratory. It is the only species in the genus Bonasa. The ruffed grouse is sometimes incorrectly referred to as a partridge, an unrelated phasianid, and occasionally confused with the gray partridge, a bird of open areas rather than woodlands. The ruffed grouse is the state game bird of Pennsylvania, United States. Ruffed grouse are chunky, medium-sized birds that weigh from 450 to 750 grams, 0.99 to 1.65 pounds, measure from 40 to 50 centimeters, 16 to 20 in length and span 50 to 64 centimeters, 20-25 across their short, strong wings. They have two distinct morphs, gray and brown. In the gray morph, the head, neck, and back are gray-brown. The breast is light with barring. There is much white on the underside and flanks. Overall, the birds have a variegated appearance. The throat is often distinctly lighter. The tail is essentially the same brownish-gray, with regular barring and a broad black band near the end, subterminal. Brown morph birds have tails of the same color and pattern. However, the rest of the plumage is much more brown, giving the appearance of a more uniform bird with less light plumage below and a conspicuously gray tail. There are all sorts of intergrades between the most typical morphs. Warmer and more humid conditions favor. The ruffs are on the sides of the neck in both sexes. They also have a crest on top of their head, which sometimes lies flat. Both sexes are similarly marked and sized, making them difficult to tell apart, even in hand. The female often has a broken subterminal tailband. At the same time, males tend to have unbroken tailbands, though the opposite of either can occur. Females may also do a display similar to the male. Another fairly accurate sign is that rump feathers with a single white dot indicate a female. Rump feathers with more than one white dot indicate a male. The average lifespan of a ruffed grouse is 1 year, although some birds are thought to live for as long as 11 years. Ruffed grouse are polygynous, and males may mate with several females during the breeding season. The ruffed grouse differs from other grouse species in its courtship display. The ruffed grouse relies entirely on a non-vocal acoustic display, known as drumming, unlike other grouse species. The drumming itself is a rapid, wing-beating display that creates a low-frequency sound, starting slow and speeding up, thump, 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 thump. Even in thick woods, this can be heard for 0.25 miles, 0.40 kilometers, or more. The ruffed grouse spends most of its time quietly on the ground, and when surprised, may explode into flight, beating its wings very loudly. They will burrow into the snow for warmth in the winter and may suddenly burst out of the snow when approached too closely. The male grouse proclaims his property by engaging in a drumming display. This sound is made by beating his wings against the air to create a vacuum. It usually stands on a log, stone, or mound of dirt when drumming. It does not strike the log to make the noise. It only uses the drumming log as a sort of stage. The ruffed grouse population has a cycle, and follows the cycle no matter how much or how little hunting there is. The cycle has puzzled scientists for years, and is simply referred to as the grouse. In spite of this historical cycle, populations have been declining in Pennsylvania and management plans adopted. Habitat loss has been a concern for the species. But the introduction of the West Nile virus has been seen to be further increasing mortality. El urogallo ruffed, Bonasa umbellus, es un urogallo de tamaño mediano que se encuentra en los bosques desde las montañas Apalaches a través de Canadá hasta Alaska.
Es el ave de caza más ampliamente distribuida en América del Norte. Es no migratorio. Es la única especie del género Bonasa. El urogallo superado a veces se denomina incorrectamente perdiz, un phasianid no relacionado, y ocasionalmente se confunde con la perdiz gris, un ave de áreas abiertas en lugar de bosques. El urogallo superado es el ave de caza estatal de Pensilvania, Estados Unidos. El urogallo superado es una ave gruesa de tamaño mediano que pesa entre 450 y 750 gramos, 0,99 y 1,65 libras, y mide entre 40 y 50 centímetros, 16 y 20 pulgadas, de longitud y envergadura de 50 a 64 centímetros, 20 a 25 pulgadas, a lo largo de sus alas cortas y fuertes. Tienen dos morfos distintos, gris y marrón. En la forma gris, la cabeza, el cuello y la espalda son de color marrón grisáceo. El pecho es ligero con barra. Hay mucho blanco en la parte inferior y los flancos. En general, las aves tienen una apariencia abigarrada. La garganta es a menudo claramente más clara. La cola es esencialmente del mismo gris parduzco, con barras regulares y una amplia banda negra cerca del final, subterminal. Las aves de morfo marrón tienen colas del mismo color y patrón. Sin embargo, el resto del plumaje es mucho más marrón, dando la apariencia de un ave más uniforme con un plumaje menos claro debajo y una cola llamativamente gris. Hay todo tipo de intergrados entre los morfos más típicos. Las condiciones más cálidas y húmedas favorecen. Las gorgueras están a los lados del cuello en ambos sexos. También tienen una cresta en la parte superior de la cabeza, que a veces queda plana. Ambos sexos tienen marcas y tamaños similares, lo que los hace difíciles de diferenciar, incluso en la mano. La hembra a menudo tiene una banda de cola subterminal rota. Al mismo tiempo, los machos tienden a tener bandas de cola intactas, aunque puede ocurrir lo contrario. Las hembras también pueden hacer una exhibición similar a la del macho. Otro signo bastante preciso es que las plumas de la rabadilla con un solo punto blanco indican una hembra. Las plumas de la rabadilla con más de un punto blanco indican un macho. El promedio de vida de un urogallo superado es de 1 año, aunque se cree que algunas aves viven hasta 11 años. Los urogallos superados son poligínicos y los machos pueden aparearse con varias hembras durante la temporada de reproducción. El urogallo superado se diferencia de otras especies de urogallos en su exhibición de cortejo. El urogallo superado se basa completamente en una exhibición acústica no vocal, conocida como percusión. A diferencia de otras especies de urogallos, el tamborileo en sí es una exhibición rápida de batir de alas que crea un sonido de baja frecuencia, que comienza lento y se acelera. Thump, 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 thump. Incluso en bosques espesos, esto se puede escuchar durante 0,40 kilómetros, 0,25 millas, o más. El urogallo ruffed pasa la mayor parte de su tiempo en silencio en el suelo.